Welcome to my YouTube channel, Miss Isai's Accounteach TV. Like, follow, and subscribe. And click the notification bell for more updates. Crispy Banana Chips. Guys, welcome back to my vlog again, Miss Isai's Accounteach TV. So don't forget to subscribe and like my YouTube channel. So today, I'm going to make a banana chips. So now I'm going to peel this so that it will be crispy. Ngayon, ipipil muna natin yung first. Tanggalin natin mga balat. Yung una ko kasi na vlog, ang gamit ko lang dun is ice water. So yan, ipipil lang natin hanggang sa mabalatan na lahat ng mga saging. So ayan guys, nabalatan ko na ang ating mga saging. So ngayon guys, maghalo tayo ng kalahating suka, vinegar mix, kalahati din ito. Yan. Tapos kalahating tubig din. Ibalaan na pala to guys eh. So kalahating basong suka, kalahating basong sugar, and water. Minix lang natin guys. Yan, dahalan ko din ng kalamansi. Pero isang peraso lang. Kasi baka para mabango yung pagkaano niya. Mix ko ng maigi.
Yan guys, medyo nag-golden brown na guys. Tapos saka na natin i-add yung ating vinegar solution. So yan guys, mag-add na tayo ng ating ayun ka. Budgetin ko na lang. So yan guys, crispy talaga yun guys. Crispy guys. So ayan na guys, nakapack ng ating mga banana chips na pwede na nating maibinta sa ating mga customers. Maraming salamat po. I hope na may bago na naman po kayong tutunan sa aking vlog about how to make a crispy banana chips. Thank you for watching. See you on my next vlog.